Hello, Vanakkam. Welcome back to Simply at Home. Today is day 14 of the baby steps of Fly Lady system. So this is going to be in Tamil and English. For those of you who are new, this is nothing new. We're just going to organize ourselves and the home. Playlist is in the description box below. 2 weeks, halfway. But my life is pretty much in the chaos, like the book, her book, Chaos. So என்னோட வாழ்க்கை இப்போதைக்கு கொஞ்சம் உல்டாவாக இருக்குது. I'm going to start from day 1. Day 1லேருந்து நான் திரும்பி ஆரம்பிக்க போகிறேன். But I'm including day 14 in the journey. So இது நீங்கள் எப்போ வேணால் ஆரம்பிக்கலாம், எப்படி வேணால் ஆரம்பிக்கலாம், அதுதான் பெஸ்ட் பார்ட். So one small update and correction. For the last 2-3 videos, I think I've used the word flylady.in. Illa, it's flylady.net. But I have given the right website and other information in the description box below. It's not a paid promotion. Please, இது நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன், என் வாழ்க்கையில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். and I'm finding it pretty easy and happy. ஸோ நிறைய பேர் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இது வரைக்கும் ஜேர்னியில் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ while my life is a chaos and restarting, எந்த ரீசன் வேணாலும் இருக்கலாம் பிரேக், பட் திரும்பி நம்ம ஆரம்பிக்கணும் முதல்லேருந்து. அதுதான் we can do it attitude. ஸோ let's say wedding in the family, ஒரு ஊருக்கு போயிருக்கோம், ஒரு long vacation, whatever it is, you're going to come back and restart from day 1. ஒரு ஸ்டெப்பும் if you're in the initial days, you're already way ahead இருக்கீங்கன்னா hats off to you from my side. So day 14 is a very 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 interesting one. Calendar. ரம்யா, கேலண்டர் நமக்கு தெரியாதா ரம்யா? இது என்ன தினம் பார்க்குறோம்ல கேலண்டர்? நோ, கேலண்டர் ஃபார் த ஃபேமிலி. ஸோ இட் இஸ் சம்திங் நியூ ஃபார் மீ. ஐ வாஸ் லைக், வாட், கேலண்டர் ஃபார் ஃபுல் ஃபேமிலியா? பிகாஸ் ஷீ சேஸ் ஹை டிராஃபிக் ஜோன் ஒரு ஹை டிராஃபிக் ஏரியாவில் யூ நீட் டு கீப் யுவர் கேலண்டர் அப்படின்னு. மோஸ்ட்லி ஹை டிராஃபிக் ஜோன் தட் ஷீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். ஹை டிராஃபிக்னா அந்த டிராஃபிக் பயங்கரமாக இருக்கிற இடம். எங்கே எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பயங்கரமாக மீட் பண்ணிக்கிறோம். ஒன்று ரிமோட்டுக்கு டிவிக்கு எல்லோரும் மீட் பண்ணி, அது ஒரு காலம். இன்றைக்கி தான் எல்லாத்தையும் ஒரு செல்ஃபோன் இருக்கே, சார்ஜர் ஓன் சார்ஜராக என் சார்ஜரான்னு இருக்கிற இடம் வச்சுக்கலாம்னு யோசிச்சா. பட் ஷீ கீப்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் எதர் அவங்க எழுதியிருக்கிறது லாங் டைம் ஆகும். ஸோ கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டு போவீங்க. ஸோ கிச்சன் இஸ் ஒன் ஏரியா ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஐம் ஸோ சாரி, ஐ டிட் இட் ஹார்ட்லி கோ டு மை ஹெட். ஸோ கிச்சன் டைனிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டுடே அகெயின் டைனிங் ஏரியா இஸ் டைனிங் டவுன். பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் சம்திங். தட்டில் எடுத்து போட்டுனா அவங்க ஃபோனை பார்த்துனா அவங்க ஏரியா. இத்தினுண்டு கை குழந்தைக்கும் ஒரு செல்ஃபோன் வேண்டியிருக்கு நம்மளுக்கு இன்னைக்கு. ஸோ ஐ திங்க் கிச்சன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓகே. பட் மோஸ்ட்லி த நெக்ஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் திங் தட் ஐ வில் சே இஸ் sink where everybody brushes your teeth. But அங்கே போய் கேலண்டர் வைக்க முடியுமா? Anyways, but the point of this calendar is weekly or monthly. She is mostly talking about weekly. என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா, ஹவு ஃபேமிலிக்கு எப்படிங்க ஒரு கேலண்டர் போடலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா, I'm so blessed to be in that kind of a phase where I have seen no telephones, WLL, to cell phones, to microchips, to all kinds of communication systems இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நேராக வந்து ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு கல்யாணம்னா கூட, எங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் இருக்கு, எல்லாரும் வந்திருக்கேன்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ தெர் வி ஃபேமிலி சிட்டிங் அண்ட் டாக்கிங். ஃபேமிலி டு ஃபேமிலி தெரிஞ்சிடும். ஸோ இத்தனாம் தேதி இந்த டேயில் நம்ம எல்லாருமே அங்கே போகிறோம், அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ கேலண்டருங்கிறது என்னன்னா, நத்திங் பட் டு பிளான், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் வி ஆர். பிளானிங் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, அப்போ தான் இந்த கேஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்னைக்கு காலம்புரை வந்து என்கிட்ட யாரான்னு இல்லை உங்கள் வீட்லேயே ஓகே, அவங்க அப்பா அங்கேருந்து வந்து சொல்கிறாரு, இன்றைக்கி எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, லஞ்ச் கிடையாது, மீட்டிங்கோட லஞ்சுன்னு சொன்னான். திஸ் இஸ் மீட்டிங், லஞ்ச் அண்ட் மீட்டிங் டுகெதர் இன் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ டுடே நோ லஞ்ச். லஞ்ச் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட். வாட் டு டூ? Did you already know that there was a lunch on meat? So that goes into your family calendar. இன்னைக்கு ஃபேமிலி ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து பேசுறது இல்லை. there will be one landline phone. If some information comes, the entire family talks about it. So அப்போ ஆல்ரெடி மென்டலி இவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ், இவ்வளோ பேர்கிட்ட பார்க்கறது,
யாரை பார்த்தாலும் ஃப்ரெண்டுங்கிறோம் இன்னைக்கு. ஃபேஸ்புக்கில் எனக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெண்டு, வாட்ஸ்அப்பில் இவ்வளோ ஃப்ரெண்டு. லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ஆல் அக்வைண்டன்சஸ். ஸோ லாஸ்ட் மினிட் டிசிஷன் மேக்கிங். என்னோட நாளைக்கு ஒன்று பண்ணணும்னா இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு. இட் குட் பி ஈவன் மீல் பிளான். ஸோ புட்டிங் திங்ஸ் டுகெதர் இன் தட் ஃபேமிலி கேலண்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடே வந்து நாளைக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பேட்மிண்டன் கிளாஸ்க்கு போகணும். பட் எனக்கு ஒரு டென்டிஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. நான் தான் தினம் அந்த குழந்தைய பேட்மிண்டன் கிளாஸை கொண்டு வரேன். ஸோ ஐ எம் த ஒன் டேக்கிங் த சைல்டு த பேட்மிண்டன் கிளாஸ் அண்ட் கம்மிங் பேக் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். தட்ஸ் மை ரிச்சுவல். So it's understood that I have to take care. But let's say I have a dentist appointment on that same day, on that same time. So what do I have to do? I have to inform the other family members. I have to plan and say who is going to take. So this is a change in the plan. When there's something which is not very routine and mundane, saying so and so will be taking so and so to basket. It sounds இது கூட ஒரு ரிமைண்டருக்கு கேலண்டரில் போடலாம், தப்பில்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ரொட்டீன். த சான்சஸ் ஆஃப் தட் பர்சன் forgetting is definitely high. பேட்மிண்டன் கிளாஸ் தானே கொண்டு விட சொன்னேன் அப்படிம்பாங்க. என்ன டைம், எத்தனை மணிக்கு போகணும் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இப்படி நடந்து போயிட்டு வரைச்சே வாட் எவர் தே வில் பி ஏபிள் டு see in that high traffic zone. So it reminds them mentally, okay, that day I have to be mentally prepared. ஸோ என்ன ஆகிடுறது இன்னைக்கு நிறையா வீட்டில், லாட் ஆஃப் ஹோம்ஸ் டுடே we are talking about stress management and we are blaming it on the hormones. Particularly the blaming goes on the woman's menstrual hormone or menopause, whatever it is. நான் என்ன சொல்கிறேன், இங்கே தான் ப்ராப்ளம். குட்டி 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 விஷயத்தை நம்ம எல்லாரும் பிளான் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டி காலத்தில் இல்லாத ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்னைக்கு தட்டினா பிக் பாஸ்கெட்டில் என்னால் ஒரு விஷயம் வாங்க முடியும். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ கேன் கிளிக் இன் மை பிரெயின் அண்ட் சே ஆர்டர் சம்திங் அண்ட் இட் கேன் பி டெலிவர்ட் டு மீ. தென் இட் வாஸ் நாட் லைக் தட், ரைட்? யூ ஹேட் டு லிட்ரலி பிளான். அந்த கடையில் என்னென்ன கிடைக்கும்னு தெரியணும், அந்த டைரெக்ஷனில் போகிறச்சே அந்த கடையில் மாதத்துக்கு ப்ரொவிஷன் வாங்கி வச்சுக்கணும். See what all they had to plan. Today there is nothing like that, but so much of stress, so much of problems. So point என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தா this family calendar is very important. So I am definitely going to do this. Right now I don't know how I'm going to design the family calendar, where, how, what, but I know a few families who have digital family calendars. For example, I think it's Google Calendar, they use a common Google Calendar. If you're a digital person, you know better. You can also mention if you already have done a video, you can link that in my comments for others to see and for me also. So they use Google Calendars, and the Google Calendar la enna எங்கே எந்த ஊரில் உட்காண்டிருந்தாலும் I can open it. Okay, I don't need a high traffic zone like this. Login, அதில் போயிட்டு என் ஃபேமிலியில் இன்றைக்கி இந்த வீக்கெண்ட் வந்து பேரண்ட் டீச்சர் மீட்டிங் இருக்குது குழந்தைக்கு. ஸோ நான் போகிறேன்னா நீ போறியான்னு ஒரு டிசிஷன் ஆகிடுது. ஸோ அண்ட் ஸோ இஸ் கோயிங். அதில் வந்து there is a block of family time saying father is going to go along with the child for the PTA, or the mother is going to go, whichever way it is, or the grandparent is going to go, whoever. So but அவ எல்லாரும் அந்த கேலண்டரில் இருக்கணும். Most of the children are also there in the calendar these days. Once they have crossed 4th and 5th, thanks to Corona and COVID lockdown, they all know how to go. Did you open the calendar, ma? Did you see if I got my homework, ma? You know, they're pretty smart today. Smartphones, smart kids. So I'm talking about the 80% of us. So அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறச்சே we put a family calendar, small things. Life is pretty simple. அப்போ வந்து நீ சொன்னியா, நான் சொன்னேன், நான் என்னைக்கு சொன்னேன், did I tell you, shouldn't you have told me? You should also put the badminton and the racket, everything along with the water bottle and send. Because somebody forgot. Let's say I forgot to buy something, I'm sorry, let's say I forgot to get something which my partner has asked me to do, and I want to cover it. It's a natural thing that most of us do is, adu nee enak sollirukka vendiyadana, you should have told, along with this I should have done that. How do I give an example? The same badminton class, okay? So let's say my husband is taking my son to badminton class on a daily basis. So he knows what all should go in the
badminton for the class, whether there is a kit, whether there is a attendance sheet that also should go in the bag, should a glucose bottle go, what should go, everything should go. Now, I told, okay, you have some work, I will drop him and pick him. I only do the dropping and picking. The rest of it all, he has probably told me only half is gone in and half I have forgotten. So what I'll end up doing unawares, there is a fight, there is an argument. The thing is because I'm not used to something. So anything and everything, ipo oru kalyanam varudha, so many invites are coming or some last minute, and unfortunately everything has become digital. So when I mean unfortunately, there used to be a invite in a wedding card which used to come. It will be there displayed in the entire family to see in that postcard zone. Actually, I should have done this that side. So you could have seen how the mail comes and we keep things. So what was I about to say? So everybody kinds of knows, there's something coming up. What kind of clothes can I wear? What kind of bangles should I do or earrings? I have to plan. Should I have to take half a day off on that day? Should I have to have my maid come later or earlier? So there's a lot of minute things that go into it. Will I be available if it's an early morning invite? Should I have to inform my, let's say, the guy who is delivering milk, whether it's A2, B2, C2, whichever milk it is. So avanuku na sollanama, paalkaranukku na sollanama, or paalkari, whatever, no gender here. So in the madri kuti nariya vishayam has to be planned when there is one small change. So ஒரு change வரதுக்கும் அந்த கேலண்டர்ல நம்ம போட்டு தான் ஆகணும். இது எல்லாருக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சிருந்தா life will be smooth, because one person to the other person is more like a unconscious reminder னு எனக்கு இது ஃபீல் ஆச்சு. நான் இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண போறேன். எப்படி பண்ண போறேன், அதை ஏன் ஓட்ட போறேன்னா செவத்துல, இது நிஜமாவே கூகுள் கேலண்டர் ட்ரை பண்ண போறேன்னான்னு எனக்கு தெரியல என்ன மெத்தட். பிகாஸ் when we always start something new with the entire family, not just family, anywhere, நம்மளுக்கே நம்ம ஒரு நியூ ஆரம்பிக்கிறச்சேவே there is a lot of resistance. So there could be some resistance by suddenly அப்படின்னு இருக்கும். So we are going to take some more time to work around this. At least I will need more time to come back to give you an update how, if it's helping me, not helping me, which methods I adopted will come much later, maybe after about the 20th day or the 25th day of the Fly Lady system. You are on the 14th day of Fly Lady system. So family calendar is very beautiful a topic. I know idu romba naai pesita appadina saying that signing off. This is Ramya. Day 15 la paakalam. I hope I am even more energetic to talk on day 15 to see what she is saying and what kind of chaos we can eliminate out of our house. Saying that, signing off.